Danam Pavanibbhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Hare Krishna. Can you hear and see me okay? Yes, Prabhuji. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashtaprayeshva Bhatreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatyuttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtagi Krishne Swadhamo Bhagate Dhanamajnanadibhisaha Kadao Nashtatrishamesha Puranarko Dhunoditaha. This is Grantaraj Srimad Bhagavatam. Tonight we are going to discuss 3rd Canto, Chapter 26, texts number 35 through 38. Grantaraj Srimad Bhagavatam ஸ்கந்தம் 3 அத்தியாயம் 26 பதம் 35 லிருந்து 38 வரைக்கும் பார்க்க போறோம். And I'm going to follow Srila Prabhupada's lead in his discussion of these verses because he didn't really get into the technical stuff so much, but he just spoke on the same essential principles of Krishna consciousness philosophy, and for that reason we're just going to read these 4 verses and very briefly summarize the main points. இந்த 4 ஸ்லோகங்களையும் படிப்போம், அதனுடைய சுருக்கத்தையும் பார்ப்போம். சில பிரபுபாதர் ரொம்ப நுட்பமான விஷயங்களை பேசவில்லை, பொதுவான கிருஷ்ண பக்தி பத்தின விஷயங்களை பத்தி பேசியிருக்கிறார். சில பிரபுபாதருடைய உபன்யாசத்தையும் பார்ப்போம். Those who are really keen and paying attention, you may have noticed that in the previous verses Srila Prabhupada said so much as the same thing, that this is all very technical subject matter. ரொம்ப ஆர்வமாக கூர்ந்து கவனிக்கூடியவர்கள் நீங்க பார்க்கலாம். போன ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்த்தோம், இந்த நுட்பமான விஷயங்களை சில பிரபுபாதர் போன ஸ்லோகத்தில் விளக்கி இருக்கிறார். We're discussing how the elements and how the sense perception is arising out of originally from sound. நாம பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம், மூலப்பொருட்கள், புலன்களுடைய மூலப்பொருட்கள், அந்த புலன் உணர்ச்சி இவையெல்லாம் சப்தத்திலிருந்து எப்படி உருவாகிறது அப்படிங்கறத பார்த்துட்டு இருக்கோம். And in due course of time, undergoing some transformation, it comes into the point of touch. So படிப்படியாக அது மாற்றம் அடைந்து ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்பு கொண்டு இப்பொழுது தொடு உணர்ச்சிக்கு வந்திருக்கிறது. நவச சப்ததன் மாத்ராத் காலகத்யா விகுர்வதஹ ஸ்பர்ஷோ பவத்ததோ வாயுஸ் ஸ்பர்ஷஸ்ய ச சங்கிரஹः. This means that, well, you can translate. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை டிவைன் கிரேஸ் ஏ ஸ்ரீ பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஜெய். ஒலியிலிருந்து தோன்றுகின்ற விண்வெளி இயக்கத்திலிருந்து காலத்தின் தாக்கத்தினால் அடுத்த மாற்றம் ஏற்படுகிறது. பின்னர் நுட்பமான மூலப்பொருளான தொடு உணர்ச்சி, காற்று மற்றும் தொடுபுலன் ஆகியவை வெளிப்படுகின்றன. பொருளுரை: காலப்போக்கில் நுட்பமான வடிவங்கள் முழுமையான வடிவங்களாக மாறும் பொழுது அவை தொடு உணர்ச்சியின் பொருள்களாகின்றன. தொட்டு அறியக்கூடிய பொருட்கள் மற்றும் தொடு உணர்ச்சி புலன் ஆகியவையும் குறிப்பிட்ட காலத்தில் தோன்றியதற்கு பின்னர் வளர்ச்சி அடைகின்றன. மண்ணுலக வாழ்வினை வெளிப்படுத்தும் முதல் புலப்பொருள் ஒலி ஆகும். ஒலியின் புலன் உணர்ச்சியில் இருந்து பார்வையாகிய புலன் உணர்ச்சி தோன்றுகிறது. அதுவே நமது புலன் நுகர்வு பொருள்களின் படிப்படியான பரிணாம வளர்ச்சியாகும். எஸ் பிரபுஜி. Yes, Prabhuji. 35 translation and purport, Prabhuji. Okay.
Om Jnanatimanantasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guroho Shri Uttaparikamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Rughunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagananadata Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Namo Mahavaranyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratushe Namaha Vanchakalpurubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Paritanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Madgavirapi Gopala Sri Puryat Kripaya Yadi Tadaivasam Bhayaha Pitva Vrishye Yustat Priyajanaha Shabda Eva Tanmatram Yasya Tadha Bhutan Navasa Sakashat Sangraha Samyak Grihyate Naeti Karane Ap Twag Indriyam Sparsha Grahane Karanam Ityarthaha. This is how Vishwanath Chakravarti has summarized the situation. He says, from the ether whose tanmatra is sound arose touch. சில விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் இவ்வாறு வியாக்கியானம் வழங்கியிருக்கிறார். வெண்வெளியிலிருந்து அதனுடைய தன்மாத்திரையான சப்தத்திலிருந்து எப்படி தொடு உணர்ச்சி வருகிறது என்று. And skin is that organ that receives the sensation of touch. அங்கிருந்து தொடு உணர்ச்சியின் அந்த தொடு உணர்ச்சி எப்படி உருவாகிறது? In other words, the sense organ known as skin is the cause of receiving touch. இன்னொருமா சொல்லவென்றால் தோல் அப்படிங்கிறது தான் அந்த தொடு உணர்ச்சியை உணரக்கூடிய புலன். According to Ayurveda, the skin is the largest organ in our body. ஆயுர்வேதத்தின்படி நம்மளுடைய உடல்ல இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய அங்கம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது தோல் தான். We don't normally think of skin as an organ, but actually it performs very, very important functions. நம்ம தோலை வந்து தனிப்பட்ட அங்கமாக நம்ம கருதுவதில்லை, ஆனால் அது மிக முக்கியமான ஒரு பங்கு வகிக்கிறது. Everything in our external environment is absorbed into the microcosm of this human body through the skin. நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் நம்ம உடலுக்குள்ள எப்படி அதை உள் செல்கிறது என்றால் இந்த தோல் மூலமாகத்தான் எல்லாமே உள்ளே செல்கிறது. For that reason, many medicines are administered through abhyanga tailam, oils. பல மருந்துகள் பாத்தீங்கன்னா தைலம், அதாவது எண்ணெய் மூலமாக, தைலத்தின் மூலமாக பல மருந்துகள் செலுத்தப்படுகின்றன. Okay, so we're talking about Krishna consciousness, not Ayurveda. So we'll move on to text number 36. நாம இங்க கிருஷ்ண பக்தி, கிருஷ்ண உணர்வு பத்தி பேசிருக்கோம், ஆயுர்வேதத்தை பேச, அதனால 36வது பாதத்துக்கு போவோம். Mridutvam kathinatvam cha shaityam ushnatvam eva cha etat sparashasya sparashatvam tanmatratvam nabhasvatah. காற்றின் நுட்ப வடிவமாக வர்ணிக்கப்படும் தொடு உணர்ச்சியின் தனிப்பட்ட இயற்குணங்கள் மென்மை, கடினத்தன்மை, குளிர்ச்சி மற்றும் வெப்பம் ஆகியனவாகும். பொருளுரை: தொட்டு உணரத்தக்க உணர்ச்சியே வடிவத்தின் ஆதாரமாகும். உண்மையில் பொருட்கள் இரு வேறுபட்ட வழிகளில் உற்று நோக்கப்படுகின்றன. அவை மென்மை அல்லது கடினமானவை, குளிர்ச்சி அல்லது வெப்பம் மிகுந்தவை. இந்த தொட்டு அறியக்கூடிய புலனின் தொட்டு உணரத்தக்க செயல் வானிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட காற்றிலிருந்து தோன்றுவதாகும். So we're talking about basically two things here that
precede the manifestation of form. வடிவம் உருவாக்குவதற்கு முன்னால் இரண்டு விஷயங்கள் அதற்கு முன்னால் வருகின்றன. As Prabhupada says, the tangible action of the tactile sense is the result of the evolution of air. So, அவர் இங்க பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாருன்னா, பொருளுரையில இந்த தொட்டு அறியக்கூடிய புலனின் தொட்டு உணரத்தக்க செயல் வானில் உருவாக்கப்பட்ட காற்றின் தோன்றுவதாகும். What is that tangible action? அது என்ன தொட்டு அறியக்கூடிய என்ன செயல் அது? Two different things. ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கு. One of them is temperature and the other one is texture. ஒன்று தட்பவெப்பநிலை, இன்னொன்று அதனுடைய உராய்வு தன்மை. These are the primary characteristics. இதுதான் முக்கியமான குணநலன்கள். Distinguishing attributes of touch. தொடு உணர்ச்சியின் பிரித்தறியக்கூடிய குணநலன்கள். Or as it said here in the verse, etat sparshasya sparshatvam, the touchiness of touch. தொடு உணர்ச்சியின் தொட்டு அறியக்கூடிய தொடு உணர்ச்சி. Okay. Sridhar Swami says, sparsha lakshanamaha mridutvamiti. We're talking about the characteristics of touch and they begin with softness, etc. நம்ம தொடு உணர்ச்சியினுடைய குணங்களை பார்த்துட்டு இருக்கோம். அது மென்மையானது அப்படிங்கிற அதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு மற்ற குணங்கள் இருக்கிறது. Sparshatvam sarupa lakshanam ityarthaha. This means that the essential characteristic is touch. இதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, முக்கியமான குணங்கள் என்ன? தொடுதல். And that perception of touch comes from air. In other words, it comes from vayu. அந்த தொடு உணர்ச்சி எங்கிருந்து வருதுன்னா காற்றிலிருந்து வருகிறது. This is an important thing for Madhvacharya because Madhvacharya is considered to be an incarnation of vayu. இது குறிப்பாக மத்வாச்சாரியர் குறிப்பாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்றால் மத்வாச்சாரியர் வாயு தேவனுடைய அவதாரம். Madhvacharya makes much of the importance of vayu. According to Madhvacharya, the main demigod is actually vayu. மத்வாச்சாரியரை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமான தேவர் யாருன்னா வாயு பகவான். He is called Mukhya Prana. அவர் முக்கிய பிராணன் என்று அழைக்கப்படுகிறார். And we'll discuss a little bit about why he put so much emphasis on vayu in the following verse. ஏன் காற்றுக்கு வாயு தேவருக்கு இவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க நம்ம அடுத்த ஸ்லோகத்துல பார்ப்போம். Just briefly, we'll mention Vishwanath Chakravarti Thakur's short commentary, Sparshasya Lakshanamaha Sparshatvam Sarupa Lakshanam Ityarthaha Nabhasvato Vayos Tanmatratvam. The characteristics of touch are described now. தொடு உணர்ச்சியின் குணநலன்கள் இப்பொழுது விரிவாக்கப்படுகின்றன. The main characteristics are softness, hardness, cold and heat. முக்கியமான குணங்கள் மென்மை, கடினம், குளிர்ச்சி, வெப்பம். And following Srila Prabhupada's lead, I've reduced those to two, and that is texture and temperature. சில பிரபுபாதர் சொன்ன விஷயங்களை நம்ம பார்க்கும்போது அது ஒன்று வெப்பநிலை, இன்னொன்று அதனுடைய உராய்வு தன்மை. So the tanmatra known as touch comes from air, nabhasvataha. இதனுடைய தன்மாத்திரை வானிலிருந்து வருகிறது. Text number 37. Chalanam vyuhanam praptir netritvam dravya shabdayoho sarvendriyanam atmatvam vayoho karmabhilakshanam. காற்றின் செயலானது அசைவுகளிலும் கலத்தலிலும் ஒலி உள்ளிட்ட பிற புலன்கள் உற்று நோக்கும் பொருட்களை அறிந்து கொள்வதிலும் புலன்களும் சரியாக வேலை செய்வதற்கான சூழ்நிலையை தருவதிலும் வெளிப்படுகிறது. பொருளுரை. You know what? Before we continue with this verse, let's first of all jump over to Srila Prabhupada's Mumbai lectures, because Prabhupada didn't speak about all these verses. As far as I know, he only spoke on texts number 35 and 36, so we should probably do those now. இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய நம்ம போறதுக்கு முன்னால ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பதம் 35, 36க்கு கொடுத்த உபன்யாசங்களை பார்ப்போம். ஏனென்றால் இந்த 37க்கு பிரபுபாதர் உபன்யாசங்கள் கொடுக்கவில்லை. On text number 35,
Srila Prabhupada said, everything is explained here one after another. Subtle things changing from ether, sound, sense perception, etc. சில பிரபுபாதர் இந்த 35வது பத்துக்கு உபன்யாசம் வழங்கும்போது சொல்கிறார், எல்லாமே இங்க படிப்படியாக சூக்ஷ்மமான விஷயத்திலிருந்து ஒவ்வொன்றாக எப்படி வெளிவருகிறது. விண்வெளி, ஆகாயம், ஆகாயத்திலிருந்து சப்தம், சப்தத்திலிருந்து விண்வெளி, விண்வெளியிலிருந்து ஒவ்வொன்றாக எப்படி வெளிவருகிறது தொடு உணர்ச்சி. You can't really see air. காற்று நம்மளால பார்க்க முடியாது. Unless you live in Delhi, and especially in the winter, then it's very polluted. But even then, you're seeing the pollution. You're not really seeing the air. நீங்க டெல்லியில வாழ்ந்தால், அதுவும் குறிப்பாக குளிர்காலத்துல வாழ்ந்தா நம்ம காற்றை பார்க்கலாம். அதெல்லாம் காற்றை பார்க்க முடியாது. அதுல இருக்கக்கூடிய அசுத்த மாசுகளை வேணா பார்க்கலாம். So this air, we can understand air by the presence of sound. Sound will fill up air. காற்றை எப்படி உணர்வது என்றால், காற்று சப்தத்தின் மூலமாக உணரலாம். ஏனென்றால் சப்தம் காற்றை நிரப்பி இருக்கிறது. And yet that sound depends on the ether for its own existence. ஆனால் அந்த சப்தமானது விண்வெளியை சார்ந்திருக்கிறது, ஆகாயத்தை சார்ந்திருக்கிறது. ஆகாயம் இல்லாமல் சப்தம் இருக்காது. After all, if there's no bamboo, there's no bamboo flute. மூங்கில் இல்லை என்றால் மூங்கிலால் செய்யப்பட்ட புல்லாங்குழலும் இருக்க முடியாது. So when it's further developed, it becomes a sense perception, and that sense perception is touch. அது மேலும் பரிணாம வளர்ச்சி அடையும் பொழுது அது தொடு உணர்ச்சியாக வருகிறது, புலன் உணர்ச்சியாக வருது. அதில் முக்கியமானது தொடு உணர்ச்சி. So Prabhupada is pointing out that in these verses that we've been discussing, everything is going in a particular kramashaha. It's going in a particular order. Shabda, sparsha, then rupa, then gandha. In this way, material existence is becoming more and more tangible. So Srila Prabhupada சொல்றார், இங்க எல்லாமே படிப்படியாக வரிசை கிரமமாக எல்லாம் நடைபெறுகிறது. முதல்ல ஆகாயம், அதன் பிறகு சப்தம், ஆகாயம், காற்று, வடிவம், கந்தம், அப்படி படிப்படியாக வருகிறது. So we have touch, then we have form, and then we have taste, and then we finally have smell. So முதல்ல நமக்கு தொடு உணர்ச்சி, அதன் பிறகு வடிவம், அதன் பிறகு சுவை, மனம், அதன் பிறகு கடைசியில் மனம் வருகிறது. So aside from reading his own purport or having Nitai read the purport, this is all Srila Prabhupada had to say about this verse. Prabhupada இந்த பொருளை நிதாய் அப்படிங்கிற பக்தரை படிக்க சொன்னார். அவ்வளவுதான் பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்கிறார். Directed Nitai to go on to the next verse. அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போவோம். That is to say, text 36. 36வது பதம். And we've already described that the characteristics here of touch are texture and temperature. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். இந்த தொடு உணர்ச்சியினுடைய குணநலங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது தட்பவெப்பநிலை மற்றும் அதனுடைய உராய்வு தன்மை. As if Srila Prabhupada didn't really have very much patience for all this minutiae, he then goes into his standard preaching mode in which he discusses the fact that we're not this body. So Srila Prabhupada இதை மேலும் இதுக்குள்ள செல்லாமல் அவருடைய வழக்கமான பிரச்சார வழியில் நாம் இந்த உடல் அல்ல அப்படிங்கறத பேச போகிறார். Since we're talking about touch, he quotes Bhagavad Gita chapter 2, text number 14. Matra sparshastu kaunteya shitoshna sukha dukkada. நாம தொடு உணர்ச்சி விட்டு பேசுறதுனால ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பகவத்கீதையில 2வது அத்தியாயத்துல ஸ்லோகத்தை மேற்கோள் காட்டுறார். 2:14. இந்த உலகத்துல நாம தொடு உணர்ச்சியின் மூலமாக விஷயங்களை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். Krishna has told Arjuna that it's only on account of this touch that we are experiencing material pain and pleasure in this world. இந்த தொடு உணர்ச்சியின் மூலமாக மட்டுமே நாம் ஆனந்தத்தையும் துக்கத்தையும் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த பௌதிக உலகத்தில். And Prabhupada calls this sparsha an arrangement of ether and the transformation of ethereal activities. இல்ல பிரபுபாதர் சொல்றார், இது விண்வெளியின் மாற்றம், விண்வெளியினுடைய செயல்பாடுகளுடைய மாற்றம் தான் இந்த தொடு உணர்ச்சி. But actually none of this has anything to do with the self.
ஆனால் இது ஆத்மாவுக்கு எதுவுமே தொடர்புடைய விஷயம் கிடையாது. We are all spiritual persons. நாமெல்லாம் ஆன்மீகமான நபர்கள். And Prabhupada said it just requires realization. இது வந்து நம்ம ஒருவர் இதை உணர்ந்து அறிய வேண்டும். But Bharata Maharaj, Prahlad Maharaj, Haridas Thakur, they became very, very, very advanced in spiritual consciousness, and so these external sparshas, if you will, they didn't really affect them very much. பக்த பிரகலாதர், துருவ மகாராஜ், பரத மகாராஜா இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மிக உயர்ந்த ஆன்மீக படித்தரத்தில் இருந்ததுனால அவர்கள் இந்த பௌதிகமான இந்த தொடு உணர்ச்சி அவங்கள வந்து பாதிக்கடை செய்யவில்லை. We can particularly focus on Haridas Thakur. He was beaten up in 21 different marketplaces, but he never got really affected by it. His attitude was kind of like, are you done now? இதை முக்கியமா பார்க்கணும்னா ஹரிதாஸ் டாக்கூர் அவர் வந்து 22 சந்தைகளில் வைத்து அவர் சவுக்கடி கொடுத்தாங்க. ஆனா அவங்க வந்து எவ்வளவு அடி வாங்கினதுக்கு அப்புறம் கூட அவர் வந்து சரி எல்லாம் நீங்க எல்லாம் வேலை முடிஞ்சுதா, அவர் அதனால ஒரு பாதிப்பும் அடையவில்லை. ஏனென்றால் இந்த பௌதிகமான விஷயங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு அவர் ஆன்மீகமான தளத்தில் இருந்ததுனால அவர் பாதிப்படையவில்லை. So Prabhupada points out that our devotional service should not really be disturbed just on account of this touch sensations, the contact of the skin with the sense objects. குறிப்பாக சில பிரபா சொல்லார், நம்மளுடைய பக்தி தொண்டு பாதிப்படையக்கூடாது. குறிப்பாக இந்த தொடு உணர்ச்சி, அந்த தொடு உணர்ச்சியின் மூலமாக நமக்கு வரக்கூடிய விஷயங்கள் மூலமாக நம்முடைய பக்தி தடைபடக்கூடாது. This has to be practiced. இதை பயிற்சி செய்ய வேண்டும். You're not going to get anywhere without practice. நீங்க பயிற்சி செய்யாம எங்கேயும் போறது இல்ல. So, but by practice, we can eventually come to the stage which is called Sthita Prajna in Bhagavad Gita. பயிற்சியின் மூலமாக நாம பகவத்கீதையில சொல்லக்கூடிய ஸ்தித பிரக்ஞா நிலைக்கு வர முடியும். Sthita Prajna means his external condition is not affecting his internal consciousness. ஸ்தித பிரக்ஞா என்றால் வெளிப்புற சூழ்நிலைகள் அவருடைய உள்ளான உணர்வு, அந்த உணர்வை பாதிப்படைய செய்யாது. Prabhupada calls this fixed up atmastha, situated in the self. பிரபுசர் அவர்கள் ஆத்மாவில் தன்னில் நிலை பெற்றவர்கள் என்று அழைக்கிறார். If we can be this situated in this sthita prajna consciousness, then our advancement will not be hampered, it will not be checked. நாம் அந்த ஸ்தித பிரக்ஞா நிலையில் தன்னில் நிலை பெற்றிருந்தால் நம்மளுடைய ஆன்மீக முன்னேற்றம் கண்டிப்பாக எதுவும் தடை செய்ய முடியாது. And actually this is the ideal that's stated in the first canto, chapter 2, text 6. இதுதான் ஸ்ரீமத் பாகவதம் இரண்டாவது ஸ்கந்தம் பிரபுஜி சாப்டர் Savai Pung Samparo Dharma ityadi. முதல் ஸ்கந்தம் அத்தியாயம் 2 பதம் 6 அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. So that dharma is supreme if it takes us to adhokshaja, and if it is unchecked in any circumstance and unmotivated, because that will alone satisfy the self completely. So ஸ்ரீமத் பாகவதம் 1-2-6 அதுல என்ன சொல்றேன்னா, நம்மளுடைய மிக உயர்ந்த தர்மமானது நம்மை அதோக்ஷஜரிடம் கூட்டி செல்கிறது, புறன்களுக்கு அப்பாற்பட்டிருக்கூடிய பகவானிடம் கூட்டி செல்கிறது. அந்த தர்மமானது எந்த விதமான இதையும் எதிர்பார்க்காமல், அதே நேரத்துல எந்த விதமான தடையும் இல்லாமல் தொடர்ந்து செய்யக்கூடியதாக இருக்கிறது. Then Prabhupada shifts into a slightly different focus. He says that religion can be practiced with a material conception or from the spiritual conception. Both of those are going on under the name of religion. அதன் பிறகு சில பிரபுபாதர் தன்னுடைய கவனத்தை வேறு விதமாக செலுத்துகிறார். உபன்யாசத்தில் என்ன சொல்றாருன்னா, மதத்தை 2 வழிகளில் பின்பற்றுகிறார்கள். Material religion means we are in this material world, we're very much affected by it, but we have faith in God and we're trying to follow a process by which we can understand Him. பௌதிகமான முறையில் மதத்தை பின்பற்றுபவர்கள் அவர் இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கிறார்கள், பௌதிக உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். ஆனால் கடவுள் மீது நம்பிக்கை இருக்கிறது, அவர்கள் பக்தி தொண்டையும் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். But we don't really understand Him yet. We don't have direct experience, so to speak. ஆனால் நம்ம இன்னும் பகவானை
உணரவில்லை, அவருடைய நேரடியான அனுபவம் நமக்கு கிடைக்கவில்லை. But we're following his rules, and that's the definition of religion. Dharmam tu sakshat bhagavat pranitam. ஆனால் அவருடைய சட்டத்திட்டங்களை நாம் பின்பற்றிக் கொண்டிருக்கிறோம். அதுதான் உண்மையான தர்மம். ஏன்னா தர்மம்னா பகவானுடைய சட்டத்திட்டங்களை பின்பற்றுதல். So if the objective, or if the trajectory, I'll say, is to reach adhokshaja, then it's first class. ஆனால் நாம் போய் சேர வேண்டிய இடம் அதோக்ஷஜரை அடைய வேண்டும். அப்படி அதை அடைந்தால் அது அதுதான் முதல் தரமான பக்தி. But if we're simply sticking to some dogma or some religious community and not really making a serious attempt to actually reach adhokshaja, then that is mundane religion. நாம சும்மா சடங்கு சம்பிரதாயங்கள் மட்டும் பின்பற்றி கொண்டு ஏதாவது ஒரு மனம் போன போக்குல நம்மளுடைய விஷயங்களை ஒரு குறிப்பிட்ட இயக்கத்தோடு சேர்ந்து கொண்டு நாம முறையாக பயிற்சி செய்து அதோக்ஷரை சென்றடையவில்லை என்றால் அப்ப அது பௌதிகமானதாகிடும். Shrama eva hi kevalam. It's just a hard work for nothing. அது ரொம்ப கடினமான வேலை, ஆனால் பயனற்ற வேலை, கால விரயம். Oh, don't be stuck up in a system. The system is required, provided you make progress towards the realization of the Supreme. நீங்க இந்த ஒரு கட்டமைப்புல இருக்காதீர்கள். ஆனால் கட்டமைப்பு அவசியம். ஆனால் அதை உங்களுக்கு அதோக்ஷஜரிடம் கூட்டி செல்ல வேண்டும். அதுதான் முக்கியம். But if you just externally follow the process and aren't actually progressing, then it's not so important. நீங்க முறையா எல்லா விஷயங்களும் பின்பற்றுகிறீர்கள், ஆனால் நீங்கள் அதோக்ஷஜரிடம் செல்வதற்கு உண்டான உங்களுக்கு முன்னேற்றம் அடையவில்லை என்றால் அப்போ இது செஞ்சு பிரயோஜனம் இல்லை. You follow a system but don't make advancement in terms of actual realization, then according to Srimad Bhagavatam, it's just a labor of love, okay, but it has no value. நீங்க இந்த முறையை பின்பற்றுகிறீர்கள், ஆனால் அதன் மூலமாக உங்களுக்கு பகவானுடைய அனுபவம் கிடைக்கவில்லை, நீ முன்னேறவில்லை என்றால் இது ஓகே, சரிதான், ஆனா அது கடினமான வேலைதான், ஆனா பிரயோஜனம் இல்லையே. Then Prabhupada gets a little more philosophical. அதன் பிறகு பிரபுபாதர் தத்துவத்துக்கு போகிறார். He said adhokshaja means that which you're never going to understand just by analyzing with your mundane reasoning and senses. அப்புறம் பிரபுபாதர் அதோக்ஷஜன் அப்படின்னா உங்களுடைய பௌதீகமான புலன்கள் மூலமாகவோ பௌதீகமான அறிவை கொண்டோ நீங்கள் உணர முடியாது. Sometimes we take classes in Bhagavatam, we get degrees in Bhakti Shastras, but this is all actually essentially mundane if our intent is not to actually achieve adhokshaja. நாம பல நேரங்களில் பாகவதம் படிக்கிறோம், பல சாஸ்திரங்களை படிக்கிறோம், பக்தி சாஸ்திர டிகிரிலாம் வாங்குறோம், ஆனால் நம்மளுடைய நோக்கம் அதோக்ஷஜரை அடைய வேண்டி அப்படிங்கிறது இல்லாமல் இருந்தால் அது வெறும் பௌதிகமான படிப்பாயிரும். And in and of itself, it will not help us that much without that sincerity in bhakti. அதை மட்டும் செய்தால் உங்களுக்கு பயன் கிடையாது. பக்தி இல்ல, நேர்மையான பக்தி இல்லை என்றால் பிரயோஜனம் இல்லை. Prabhupada then talks a little bit philosophically. There are different stages of gaining knowledge. அதன் பிறகு பிரபுபாதர் மேலும் தத்துவத்தில் சொல்கிறார், பல நிலைகளில் நாம் ஞானத்தை அடையலாம். There's pratyaksha, means what you see with your senses. This is, any animal has this, and in the beginning it's all we have. பிரத்யக்ஷா நம்மளுடைய நேரடி புலங்களால் பெறக்கூடிய அறிவு, இது மிருகங்களுக்கு கூட இருக்கு. Paroksha means something that is there to plain to see, but we don't see it. Somebody else has to show it to us. That's called paroksha gyan. பரோட்ச ஞானம் அப்படின்னா நம்ம பாக்குறோம், ஆனா நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியாது, ஆனா வேற யாராவது அதை விளக்குனா தான் நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியும். There are many things in Srila Prabhupada's books that are very clear to see, but we don't see them. சில பிரபுபாதருடைய புத்தகங்கள்ல நிறைய விஷயங்களை நம்ம தெளிவா பார்க்க முடியும், ஆனா நம்ம அதை பார்க்கிறது இல்ல. Once we do see them, then we have what is called aparoksha gyan. That is knowledge that we have actually realized. எப்போ நீங்க அதை பாக்குறீங்களோ சில பிரபுபாத புத்தகங்கள்ல, அப்போ நீங்க அந்த அறிவு ஏற்றளவு இல்லாம நம்ம உணர்ந்த நம்ம அனுபவித்த அறிவாக மாறும் அது. And then we have adhokshaja, knowledge that puts down this mere akshaja knowledge, this pratyaksha, knowledge that suppresses
ordinary mundane knowledge. In other words, it's transcendental. அல்லது இந்த பௌதிகமான ஞானத்தை தாண்டி உன்னதமான ஞானம் நமக்கு கிடைக்கும். Then we have a prakrita knowledge, which is actually supramundane. அதன் பிறகு நம்ம பிராகிருத அறிவு, அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பௌதிகமான அறிவை விட கொஞ்சம் மேலானது. Transcendental variegatedness, we can say. அதுல திவ்யமான விஷயங்களிலேயே பல்வகைப்பட்ட அறிவுகள் இருக்கிறது. So that's the goal, actually. அதுதான் நம்ம போய் சேர வேண்டிய இடம். So, and then Prabhupada says this, even adhokshaja knowledge, it's closer to the lower grade of pratyaksha, paroksha, paroksha, etc. This is kanishta adhikar, Prabhupada says. பரோட்ச ஞானம் கூட நம்ம இந்த பார்க்கிறோம். பௌதிகமான அறிவு, பிராகிருத அறிவு, பரோட்ச அறிவு, இதெல்லாம் வந்து ஆரம்ப நிலை அறிவு தான். And then, in case somebody doesn't know what is kanishta adhikar, he tells us. கனிஷ்ட அதிகாரினா என்ன அப்படிங்கறத மறுபடியும் விளக்குகிறார். 11.2.47 Srimad Bhagavatam. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11:2-47. Archayameva hariye ya pujam shradhaye hate natad bhakteshu chanyeshu sabhakta prakritaha smritaha. A devotee who is just engaged in worshiping the deity with faith, but he doesn't really understand or appreciate the devotees that much. This person is called a prakrita bhakta, a material devotee, mundane. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11:2-47 சொல்றார், எந்த ஒரு பக்தர் வந்து விக்கிரகத்தை மிகுந்த நம்பிக்கையோடு வழிபாடு செய்கிறார், ஆனால் பக்தர்களோடு எப்படி நடந்து கொள்வது என்பது அவருக்கு தெரியவில்லை, பக்தரிடம் அன்பு பாராட்டுவதில்லை, அப்பேற்பட்ட பக்தர் வந்து பிராகிருத பக்தர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். But Krishna consciousness is aprakrita. It is completely the opposite of that. ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வுங்கிறது அதுக்கு நேரடியான எதிர்மறையானது. It's not mundane knowledge of Krishna consciousness. It is transcendental experience of Krishna consciousness. இது பௌதிகமான கிருஷ்ண உணர்வை பத்தின பௌதிகமான அறிவு இல்லை, ஆனால் திவ்யமான அனுபவம், கிருஷ்ணனை பத்தின திவ்யமான அனுபவம். So long as we are up to the adhokshaja stage, Prabhupada says that we're governed by regulative principles which we have to follow strictly. நம்ம குறிப்பாக வந்து இந்த பக்தியில வந்து விதிமுறைகள் இருக்கின்றன, அந்த விதிமுறைகளை நாம் முறையாக பின்பற்ற வேண்டும். But a prakrita knowledge, that's actually for the Paramahamsas, those who are very advanced, the Raga Bhaktas. ராக பக்தர்கள், மிக உயர்ந்த பரமஹம்சர்கள், அவர்களுக்கு தான் வந்து அப்ராகிருத பக்தி. So although our aim is actually this Raga Bhakti, there's no way that we can get there without following Vaidhi Bhakti. நம்ம போய் சேர வேண்டியது ராக பக்தி தான், ஆனால் விதிமுறைகளை பின்பற்றாமல் நம்ம ராக பக்திக்கு போக முடியாது. Now we have so many expressways throughout the Indian subcontinent. நம்ம இந்தியா முழுவதும் பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியா துணைக்கண்டத்துல பல்வேறு விதமான விரைவாக செல்லக்கூடிய பாதைகள் நிறைய அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. So one of my god brothers gives the analogy, you cannot get on that expressway without getting onto the road that feeds into it. நீங்க அந்த விரைவு பாதையில போகணும்னா அந்த விரைவு பாதைக்கு போகக்கூடிய பாதையில நீங்க போனாதான் அதுல போய் சேர முடியும். So if we say that to reach Vrindavan you have to go through Noida via the Yamuna expressway, it's understood that you have to take some road to get to the Yamuna expressway. It's otherwise impossible. நீங்க வந்து விருந்தாவனத்துக்கு வரணும்னா அந்த நோய்டா யமுனா எக்ஸ்பிரஸ்வே விரைவு பாதைன்னு இருக்கு. ஆனா அந்த ரோட நீங்க பிடிக்கிறதுக்குண்டான பாதையில நீங்க போனாதான் அந்த ரோடு பிடிக்க முடியும். So in the same way, when we say that we are trying to become gopis, or when we're trying to attain raganuga bhakti, or trying to become perfect in the prakrita sphere, then it's understood that we have to first begin with the Vaidhi Bhakti, otherwise we have no access. எப்போ நம்ம வந்து ராக பக்தி அடைய வேண்டும், நம்ம கோபியாக வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்னா, அப்போ அதுக்கு முதல்ல அதுக்கு கூட்டிக் கொண்டு செல்லக்கூடிய பாதையான வைதி பக்தி, அந்த விதிமுறைகளை நாம் பின்பற்ற வேண்டும். அப்படி இல்லை என்றால் அதுக்கு போய் சேருவதற்குண்டான நமக்கு எந்த விதமான வழியும் கிடையாது. So by following in the footsteps
means by following the instructions of Krishna's eternal associates, then we can also come to the stage of Raga Bhakti, which is called Parabhakti. பகவான் கிருஷ்ணனுடைய மிக உயர்ந்த பக்தர்களுடைய அடியைச்சூடை பின்பற்றுதுன்னா அவங்களுடைய அறிவுரைகளை பின்பற்ற வேண்டும். அவர்களுடைய அறிவுரைகளை பின்பற்றி நாம் படிப்படியாக முன்னேற முடியும். And Srila Prabhupada implies by quoting Bhagavad Gita 1854 that this Parabhakti, this Raga Bhakti is Parabhakti that Krishna mentions there. Brahma Bhuta Prasannatmana Shochiti Nikankshiti Samasarveshu Bhuteshu Madbhaktim Labate Param. That Param Bhakti is Raga Bhakti. So பகவத்கீதையில பகவான் 18:54 சொல்றார், யார் ஒருவர் இந்த விதிமுறைகளை பின்பற்றி அவர்கள் பிரம்மபூத நிலையை அடைகிறார்களோ அப்பொழுது அவர்களுக்கு எந்த விதமான ஏக்கமும் கவலையும் வருத்தமும் கிடையாது. அவர்கள் எல்லோரையும் சமமாக பார்ப்பார்கள். அந்த நிலையில் அவர்கள் பராபக்தி அடைவார்கள். So what is our practical lesson tonight from this verse? இந்த ஸ்லோகத்தில் நமக்கு நடைமுறைக்கு என்ன பாடம் நமக்கு? We're disturbed by so many things. We're disturbed by so many things. நம்ம பல்வேறு விஷயங்களால் தொல்லைக்குள்ளாகிறோம். We're lying on the floor. That's called katanatvam. நாம தரையில படுத்து கிடக்கும். அதான் கடினத்துவம்னு அழைக்கப்படுது. Katanatvam in this verse. It means it's hard. கடினத்துவம்னா ரொம்ப கடினமானது. And if somebody gives us a nice cushion or a mattress, then mridutvam. It's soft. யாராவது நல்ல மெத்தை கொடுத்தாங்கன்னா அது மென்மையா இருக்கும். Or as Krishna says in Bhagavad Gita, shitoshna. கிருஷ்ணன் பகவத்கீதையில சீத உஷ்ணம் அப்படிங்கிறார், வெப்பம் குளிர்ச்சி. At least in North India, if you take a bath with cold water in January, it's very unpleasant. நீங்க வடக்கிந்தியா குறிப்பா ஜனவரி மாசத்துல குளிர்ந்த தண்ணி குளிச்சீங்கன்னா அது ரொம்ப சந்தோஷம் தரக்கூடியதா இருக்காது. And if you're in Tiruchendur in May or April, there's only hot water. There's no such thing as cold. நீங்க திருச்செந்தூர்ல மே மாசம் வந்தீங்கன்னா அங்க நீங்க குளிக்கூடிய தண்ணியே வெந்நீர் தான். அங்க குளிர்ந்த தண்ணி கிடையாது. And that water is also unpleasant. அதுவும் நமக்கு சந்தோஷம் தராது. So the source of the pain and pleasure, again, it's just this sparsha on account of touch. So இன்பமோ துன்பமோ அதுக்கு காரணம் பாத்தீங்கன்னா இந்த தொடு உணர்ச்சி தான். Oh, to understand that we're not this body, that requires actual realization. Atmanubhuti, direct experience of this fact. நாம் இந்த உடல் அல்ல அப்படிங்கறத வெறும்னு சொன்னா போதாது, அதை அனுபவமாக உணர்ந்து அறிய வேண்டும். So the test of our spiritual advancement is that we are situated as sthita prajnas, atmastha. We're not disturbed by these things. நாம ஆன்மீகத்துல முன்னேறுகிறோமா அப்படிங்கிறதுக்கு சோதனை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நாம இந்த மாதிரி விஷயங்களால் பாதிக்கப்படுறோமா இல்லையா. So by practice we have to come to that spiritual status. பயிற்சியின் மூலமாக நாம அந்த ஆன்மீக படித்தரத்திற்கு உயர வேண்டும். And during our practice we have to tolerate. அந்த பயிற்சி செய்யும்போது நாம் சகிப்புத்தன்மையை கண்டிப்பாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். That's called tolerance. அதுதான் சகிப்புத்தன்மை. It's called tapasya. அது தபஸ்யம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. Tapa means pain, tapa, to burn. தபம்னா வலி, தாபம் அப்படின்னா எரியிறது. Chaitanya Mahaprabhu was teaching us, one of his disciples did not like him lying on the floor, so he gave him a nice soft quilt and Chaitanya Mahaprabhu refused. சைதன்ய மகாபிரபு வெறும் தரையில படுத்திருந்தார். அப்போ அவருடைய ஒரு பக்தர் அவரை வெறும் தரையில படுத்துக்காத சொல்லி அவருக்கு நல்ல ஒரு போர்வை கொடுத்தார். ஆனா சைதன்ய மகாபிரபு வேண்டான்னு நிராகரிச்சிட்டார். Why would he refuse? ஏன் மறுத்தார்? Apani achari Prabhu jivere shikhailo. Chaitanya Mahaprabhu was trying to set the example as an ideal sannyasi, and his concern was that if people see a sannyasi lying on a soft bed, what will they think of him? அப்போ தன்னுடைய நடத்தையின் மூலமாக பிறருக்கு அவர் சொல்லிக் கொடுக்கிறார், பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கிறார். நான் சன்னியாசம் இருந்துட்டு நான் ஒரு மெத்தையில படுத்து தூங்கினா மற்ற எல்லாரும் என்ன பின்பற்றுவார்கள், அதனால சைதன்ய மறுத்து விடுகிறார். Whatever the great persons do, the common people follow, and Chaitanya Mahaprabhu knew that. So யாரெல்லாம் மிக உயர்ந்த மனிதர்கள் என்ன செய்கிறார்களோ அதை மற்ற நபர்கள் பின்பற்றுவார்கள், இது சைதன்ய மகாபிரபுவுக்கு தெரியும். And therefore he's taught us Trinada Pisunichena Tororva Sahishnana.
We have to become more tolerant than a tree. அதனால அவர் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார், நம்ம வந்து புல்லை விட பணிவா இருக்கணும், மரத்தை விட பொறுமையாக இருக்க வேண்டும். I mean, trees, if you think about it, they really have to go through a lot. நீங்க மரத்தை பாத்தீங்கன்னா, மரம் பல்வேறு இன்னல்களுக்கு உள்ளாகின்றன. I have a karipata tree just outside of my house. எங்க வீட்டுக்கு வெளியே வந்து ஒரு கருவேப்பிலை மரம் இருக்கு. It looks like karipata tree, but actually it's a kalpavriksha tree. அது கருவேப்பிலை மரம் மாதிரி தெரியுது, ஆனா அது கல்பவருஷ மரம். All the trees in Vrindavan are kalpavrikshas. பிருந்தாவனத்துக்குரிய எல்லா மரங்களுமே கல்பவருஷ மரங்கள். So every once in a while somebody comes by and they just pull all the leaves off the branch in one easy swoop. Oh, so 20 leaves gone. So ஒரு சிலர் யாராவது வருவாங்க, டக்குன்னு தன்னோட கையை போட்டு அவங்க வந்து அந்த கருவேப்பிலை வந்து ஒரு கொத்தை பறிச்சுட்டு போயிடுவாங்க. So imagine how that feels. Somebody comes by and just removes a few of your fingers. யோசிச்சு பாருங்க, ஒருத்தர் திடீர்னு வராங்க, உங்களுடைய விரல்ல பிடிக்கிட்டு போயிடுறாங்க, எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு? But the tree says nothing. ஆனா அந்த மரம் ஒண்ணும் சொல்றது இல்ல. It stays where it is. அது எங்க இருக்கோ அப்படிதான் இருக்கு. So this is why he gave this example. We have to practice like this. So இதுதான் நமக்கு உதாரணம் கொடுத்திருக்காரு. நம்ம அதை போல் பயிற்சி செய்ய வேண்டும். In order to execute our Krishna consciousness, we have to learn this tolerance. கிருஷ்ண பக்தி பயிற்சி செய்வதற்கு நாம் இதை பயிற்சி கற்றுக்கொள்ள வேண்டும், சகிப்புத்தன்மையை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். And back to the same point that Prabhupada is making here, matra sparshastu kantaya, what does Krishna say? Tantikshasva. Krishna says the same thing. You have to tolerate without being disturbed. So பகவத்கீதையிலும் பகவான் சொல்றார், இந்த வெப்பம், குளிர்ச்சி இதெல்லாம் நீ வந்து பொறுத்துக்கொள்ள, சகித்துக்கொள்ள கற்றுக்கொள். The sannyasi has to take 3 times bath every day. ஒரு சன்னியாசி 3 நேரங்கள் கண்டிப்பாக குளித்தாக வேண்டும். It's not that because it's winter time he doesn't have to bathe anymore. No, he has to take his bath anyway. குளிர்காலமானாலும் தினசரியும் 3 வேளை குளித்தாக வேண்டும். Or Srila Prabhupada gives the example in April, if a woman is housewife is cooking in the kitchen and it's not very pleasing, but she has to do it. அப்புறம் சில பிரபாத உதாரணம் கொடுக்கிறார். ஏப்ரல் மே மாசத்துல பாத்தீங்கன்னா கடுமையான கோடையா இருக்கும். அப்ப அந்த நேரத்துல வந்து அடுப்பங்கரையில போய் ரொம்ப ரொம்ப வெப்பமா இருக்கும். ஆனா ஒரு பெண்மணி சமைத்து தான் ஆக வேண்டும். So because of Kali Yuga mainly, we are so much affected by these external disturbances, and they sometimes are so strong that they force us to forget about our eternal relationship with Krishna. That's called illusion, Maya. இந்த குறிப்பா நம்ம இந்த கலியுகத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த வெளிப்புறத்துல வரக்கூடிய தொல்லைகள் ரொம்ப அதிகமாக தீவிரமாக இருப்பதனால நாம வந்து நமக்கும் கிருஷ்ணனுக்கு கூடிய அந்த உறவை மறந்து விடுகிறோம். But if we very strictly adhere to the principle of Krishna consciousness, then very easily we can overcome these things. How? By chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ஆனால் நாம் கிருஷ்ண உணர்வை, கிருஷ்ண பக்தியை முறையாக பயிற்சி செய்தோம் என்றால், தீவிரமாக பயிற்சி செய்தோம் என்றால் மிக விரைவில் நாம் இந்த எல்லா விதமான இருமைகளிலிருந்தும் வெளிவர முடியும். அதற்கு நம்ம ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே இந்த மந்திரத்தை உச்சாரணம் செய்ய வேண்டும். So then we become mukta sangha. We become liberated from all the mundane association. அப்போ நம்ம முக்த சங்க, நம்ம இந்த மாதிரி பௌதிகமான சங்கத்திலிருந்து விடுபடுவோம். Prabhupada gives the example of someone who actually did this. Narad Muni. Narad Muni was not high born in his previous life. He was a maidservant's son. But by associating with great souls, satam prasangan mama virya samvido, by good association he became Narad Muni. And Narad Muni is the spiritual master of so many great devotees. You can't count them all. சில பிரபுபாதர் வந்து இதற்கு நாரத முனிவருடைய உதாரணத்தை கொடுக்கிறார். அவர் நாரத முனிவர் இந்த பிறவில, ஆனா போன பிறவில அவர் வந்து ஒரு மிக உயர்ந்த குலத்துல பிறக்கவில்லை, ஒரு வேலைக்காரி மகனாக பிறக்கிறார். ஆனால் அவர் சதாம் பிரசங்காம் மமவீரிய சம்பிதோ, அவர் மிக உயர்ந்த பக்தர்கள், பக்தி வேந்தர்களுடைய சங்கத்துல இருந்ததுனால அவர் வந்து மிக உயர்ந்த பக்தரானார். இப்ப பாத்தீங்கன்னா அவருடைய சிஷ்யர்கள் மிக பெரிய பக்தர்கள்லாம் வந்து அவங்க எல்லாம் குருதான் நாரத முனிவர். So this satsanga is very important, association, and that's why Srila Prabhupada called this society the International Society for Krishna Consciousness.
சத்சங்கம் ரொம்ப முக்கியமானது. அதுலதான் சில பிரபுபாதர் வந்து இதை வந்து அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் சொசைட்டி, இந்த சமூகம் ரொம்ப முக்கியமானது. And devotees who are very advanced, they like Prahlad Maharaj and his followers, of which Srila Prabhupada is foremost, they very seriously think of how to deliver all of us fallen souls and how to try to rescue them. மிகச்சிறந்த பக்தர்கள், பிரபுபாதர் மாதிரி இருக்கக்கூடியவர்கள், பிரகலாத மகாராஜை பின்பற்றக்கூடியவர்கள், அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா, இந்த உலகத்துக்குரிய நம்மளை போன்ற தாழ்ந்த கீழே விழுந்த ஆத்மாக்களை காப்பாற்றுவதற்காக எப்படி காப்பாற்ற வேண்டும் என்று அவர்கள் சிந்திக்கிறார்கள். And in Kali Yuga it's very easy. I mean to say it's very simple. Kaler doshni rajanasya hi go mahadguna kirtanareva krishnasya mukta bandha parambrajet. ஆனால் இந்த கலியுகத்து ரொம்ப எளிமையான வழிமுறை. நாம பகவானுடைய நாம சங்கீர்த்தனத்தின் மூலமாகவே ஒருவர் எல்லா விதமான பந்தத்திலிருந்தும் விடுதலை அடைய முடியும். This is Srila Prabhupada's explanation of texts 35 and 36. Now we've already recited the text of 37. 35, 36க்கு பிரபுபாதருடைய உபன்யாசம் பார்த்தோம். நம்ம 37 ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறோம். You read the translation only, I think, right? Yes. So go ahead and read the purport. இப்போ நம்ம வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஸ்கந்தம் 3 அத்தியாயம் 26 பதம் 37 பொருளுரை பார்க்கிறோம். மரத்தின் கிளைகள் அசையும் பொழுது அல்லது உலர்ந்த இலைகள் தரையில் ஒன்று சேரும் பொழுது நாம் காற்றின் செயலை உற்று நோக்க முடியும். அதுபோல காற்றின் செயலால் மட்டுமே உடல் அசைகிறது. காற்றின் சுழற்சி தடைபடும் பொழுது பல நோய்கள் வருகின்றன. பக்கவாதம், நரம்பு தளர்ச்சி, மூளை கோளாறு மற்றும் பலவித நோய்கள் உண்மையில் காற்றின் சுழற்சி போதுமான அளவு இல்லாததால் ஏற்படுகின்றன. ஆயுர்வேத முறையில் இந்த நோய்கள் காற்று சுழற்சியின் அடிப்படையில் ஆய்ந்து பார்க்கப்படுகின்றன. தொடக்கத்திலிருந்தே ஒருவர் காற்று சுழற்சி முறையை பற்றி அக்கறை எடுத்தால் அம்மாதிரி நோய்கள் வர இயலாது. காற்றால் மட்டுமே உட்புறம் மற்றும் பலவித வெளிப்புற செயல்களும் நடைபெறுகின்றன என்பது ஆயுர்வேதத்திலிருந்தும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்தும் தெளிவாகிறது. காற்று சுழற்சியில் சிறிது குறைவு ஏற்பட்டாலும் இந்த செயல்கள் நடைபெற இயலாது. இங்கு நேத்ருத்வம் திரவிய சப்தயோ என்று தெளிவாக குறிக்கப்படுகிறது. செயலின் மீது நம் புலனின் உரிமையும் காற்றின் செயலால் ஏற்படுவதாகும். காற்றின் சுழற்சி நிறுத்தப்பட்டால் நாம் கேட்டதும் ஒரு இடத்தை உடனே அணுக முடியாது. நம்மை யாரேனும் அழைத்தால் காற்றின் சுழற்சியில் நாம் ஒலியை கேட்கிறோம். ஒலி வந்த இடத்தை அல்லது ஒலியை நாம் அணுகுகிறோம். இவையெல்லாம் காற்றின் அசைவுகள் ஆகும் என்பது இந்த பதத்தில் தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. நறுமணத்தை நுகர்ந்து அறியும் திறனும் காற்றின் செயலால் ஏற்படுவதாகும். Yes, Prabhuji. So once again we see the importance of Vayu. So வாயு, காற்றினுடைய முக்கியத்துவத்தை பார்க்கிறோம். Vayu is here synonymous with prana. இங்க வாயுன்னு சொல்லப்படுவது பிராணனுடன், அதுவும் வாயுவும் பிராணனும் ஒரே நேரத்துல அதேதான், ஒரே விஷயம்தான். This prana is coursing throughout the entire cosmos. இந்த பிராணமானது இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் பரவி இருக்கிறது. Inside us and outside of us also. நமக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் இருக்கிறது. We were just discussing this in the first canto. நம்ம முதல் ஸ்கந்தத்துல இத பத்தி நம்ம கலந்து பேசிட்டு இருந்தோம். In chapter 17, text 34, Maharaj Parikshit spoke one verse to Kali. 1:17-34 மகாராஜா பரிஷித்து கலி புருஷனுக்கு சொல்றார். Yasmin harir bhagavan idjamana idjatma murtir yajatam sham tanoti kamanamokhan sthirajangamanam antarbahirvayurivaisha atma. In all sacrificial ceremonies, even though a demigod is sometimes worshipped, the Supreme Personality of Godhead is worshipped because he's the super soul of everyone. எல்லா விதமான யாகங்களிலும் வேள்விகளிலும் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவதை வழிபடப்பட்டாலும் ஆனால் எல்லா யாகங்களுக்கும் மூலமாக இருக்கக்கூடிய முழுமுதற் கடவுள் தான் வழிபாட்டுக்குரியவர். And that Supreme Personality of Godhead exists both inside and outside like the air. இந்த முழுமுதற் கடவுள் உள்ளும் புறமும் வெளியும் இருக்கிறார். அவர் காற்று இருப்பதை போல எல்லா இடத்திலும் இருக்கிறார். He awards all benefits to the worshipper or welfare to the worshipper. யாரெல்லாம் வழிபாடு செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அவரே எல்லா பலன்களையும் கொடுக்கிறார்.
So the Lord is Paramatma, and as Paramatma, he's Andantarastha Paramanu Chayantarastham. He's in Antarastham, and he is Bahiratvam as well. அவர் பரமாத்மா, அவர் எல்லா உயிர் வாழ்களின் இதயத்திலும் இருக்கிறார், வெளியும் இருக்கிறார். So this Lord is Paramatma, and he is granting all results to everyone. அவரே பரமாத்மா, எல்லாருடைய இதயத்திலும் இருக்கிறார், அவரே எல்லா விதமான பலன்களையும் அளிக்கிறார். Sridhar Swami says that in commenting on that verse, he says that Indra and other gods, they may be worshipped, but actually the super soul of even Indra and the one who awards benefits to Indra is the Supreme Lord. Hari. ஸ்ரீதர சுவாமி அவருடைய வியாக்கியானத்தில் சொல்றார், இந்திரதேவனை பலர் வழிபடலாம், இந்திரதேவன் பலனும் கொடுக்கலாம், ஆனால் அந்த இந்திரதேவனுடைய இதயத்திலும் பரமாத்மா இருக்கக்கூடிய பகவான் பரமாத்மா, அவர்தான் இந்திரதேவனுக்கும் பலனை கொடுக்கிறார். Madhvacharya also, since we're talking about Vayu, Mukhya Prana, Madhvacharya also says this, Varadesha Varaprada. The Lord is the one who awards benedictions to those deities who themselves are worshipped for their benedictions. மத்வாச்சாரியரும் நம்ம வாயு பிராணனை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். மத்வாச்சாரியம் சொல்கிறார், பரமாத்மாவா இருக்கக்கூடிய பகவானே எல்லோருக்கும் எல்லா விதமான பலன்களையும் கொடுக்கிறார். அவர் பேர் வரதேஷா என்று அழைக்கப்படுகிறார், வரத பிரதா என்று அழைக்கப்படுகிறார். Sridhar Swami continues, he says that just as the Vayu or the prana is situated both within and without, and likewise the Lord is situated within and without as Paramatma. காற்று எப்படி உள்ளும் புறமும் இருக்கிறதோ அதுபோல் பரமாத்மாவும் உள்ளும் புறமும் எங்கும் இருக்கிறார். So this verse just made me think of that because we just read that. அதுதான் நம்ம படிச்சோம். So Vishwanath Chakravarti Thakur also comments, the characteristics of air are being described here. Air provides movement, just as we see when branches or leaves of a tree are moving. காற்றுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மரத்தினுடைய கிளைகளோ அல்லது உலர்ந்த இலைகளோ அசையும் பொழுது காற்றின் செயல்தான் அது. Air causes association or scattering of such things as grass. காற்று தான் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சங்கத்தை உருவாக்குகிறது அல்லது பிரிக்கிறது. And air brings the sense objects such as sound, cold, fragrance, etc. to organs such as the ear, skin and nose. காற்று தான் பாத்தீங்கன்னா மற்ற புலன்களுக்கு அந்த புலனுணர்ச்சியை கொண்டு வரவே காற்று தான். குறிப்பாக மூக்கு மற்றும் சப்தம், காது இது எல்லாத்துக்கும் வந்து அந்த புலனுணர்ச்சி பொருட்களை கூட்டு வரதே காற்று தான். These are all different forms of prapti, attainment of something. You can attain something through movement, through association, or by joining the senses with their objects. நீங்கள் ஒரு செயலை செய்யணும்னா அதுக்கு அசைவு வேண்டும் அல்லது ஒரு பொருளை பெற வேண்டும் அப்படின்னா ஒரு செயல்பாடு வேண்டும். இது எல்லாமே எப்படி நடக்கும்னா காற்றினுடைய அசைவு இருந்தா மட்டும்தான் செய்ய முடியும். So these are the distinctive features of air. Air brings life to all the senses. So இதுதான் காற்றினுடைய தனித்துவமான பண்புகள். காற்று எல்லா புறங்களுக்கும் அதே உயிரோட்டத்தை கொடுக்கிறது. Okay, so then we'll conclude tonight with text number 38. Vayoscha sparshatan matrad rupam daiveritara bhut samuthitam tatastejash chakshurupopalambanam. You can read the translation and purport. காற்றின் செயல் எதிர் செயல்களால் மற்றும் உணர்ச்சிகளால் விதியின்படி ஒருவர் வேறுபட்ட வடிவங்களை பெறுகிறார். அந்த வடிவங்களின் தோற்றத்தால் தீ ஏற்படுகிறது. வண்ணத்தில் வேறுபட்ட வடிவங்களை கண் பார்க்கிறது. பொருளுரை: விதியினால் தொடு உணர்ச்சி, காற்றின் செயல் எதிர் செயல்கள், புலன்கடந்த மூலப்பொருள்களால் உருவாக்கப்பட்ட மனநிலை, இவற்றால் ஒருவர் தன்னுடைய முந்தைய செயல்களின்படி உடல் பெறுகிறார். உயிரினம் ஒரு வடிவத்திலிருந்து மற்றொன்றிற்கு இடம் மாறி செல்கின்றது என்பதை சொல்ல தேவையில்லை. விதியின்படி மனநிலை மற்றும் காற்றின் சுழற்சியை கட்டுப்படுத்தும்
உயர் சக்தியின் ஏற்பாட்டினால் அவரது வடிவம் மாறுகிறது. வடிவம் என்பது பல்வேறு வகைப்பட்ட புலன் உணர்வின் கூட்டு ஆகும். முன்பே முடிவு செய்யப்பட்ட செயல்கள் எல்லாம் மனநிலை மற்றும் காற்றின் செயல் எதிர்ச்செயலின் திட்டங்களாகும். So this is again illustrating the very great importance of Vayu, air. All the bodies that we receive, they're arranged through the medium of air. மேலும் இந்த ஸ்லோகமும் காற்றின் முக்கியத்துவத்தை விளக்குகிறது. நாம் பல்வேறு வகையான உடல்களை பெறுவதற்கு முக்கியமான அந்த அதற்கு கொடுக்கக்கூடிய விஷயம், அந்த உடலை கொடுப்பது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா காற்று தான். Because our perception of any body that we inhabit is only there by the grace of the air, Vayu. அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட உடலினுடைய அதை எப்படி நாம பார்க்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காற்றின் மூலமாக தான் நம்ம பார்ப்போம். We have destiny, we have the sense of touch, we have the interactions or movements of the air, and we have the situation of the mind, which is also produced of ether. And then we receive our body according to our previous activities. இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த உடல் வருவதற்கு இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கிறது. விதி இருக்கு, தொடு உணர்ச்சி இருக்கு, காற்றினுடைய பல்வேறு விதமான செயல்கள் இருக்கு, அப்புறம் புலன் கடந்த மூலப்பொருட்களால் உருவாக்கப்பட்ட மனநிலை, இது எல்லாம் சேர்ந்துதான் ஒருத்தருக்கு ஒரு தன்னுடைய பழைய கர்மாப்படி அவருக்கு உடல் கிடைக்கிறது. So our form changes according to our destiny and by the arrangement of a superior authority who controls the interactions of air and our mental situation. நம்மளுடைய உடலானது ஒரு வடிவத்திலிருந்து இன்னொரு உடலுக்கு மாறிக்கொண்டே இருக்கிறோம். இது எப்படின்னா விதியின்படி நம்மளுடைய மனநிலை மற்றும் காற்றினுடைய சுழற்சியை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய உயர் சக்தி, இதன் மூலமாக நம்மளுடைய வடிவம் மாறுகிறது. But form, whatever form we get, it's nothing but a combination of different types of sense perceptions. ஆனா நம்ம எந்த வடிவம் நமக்கு கிடைச்சாலும் அது ஒரு குறிப்பிட்ட புலனுணர்வுடைய கூட்டு, அதுதான் நம்மளுடைய உடல். The interaction of air and our mental situation, this is our destination. So நம்மளுடைய மனநிலை அதே நேரத்துல காற்றினுடைய செயல்பாடு, இது ரெண்டும் சேர்ந்துதான் நம்மளுடைய விதி. We'll stop now, but if anyone has any questions or any comments, we can discuss. இங்க நம்ம நிறுத்திக் கொள்வோம். யாருக்காவது கேள்விகள் இல்ல கருத்துக்கள் சொல்லலாம். கிஷோர் பிரியமாதேவி. Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam, Jai Shri Prabhupada. Actually, in the previous verse that we discussed in the last class, Shri Prabhupada had referred to how the sound is also a medium for waves that are transmitting different things. So he gives the example of the television in which sound and form is transmitted. So I was wondering, and also based on the discussion on satsanga and all that today, when we are in the presence of some people, we perceive some energy. There's an energy that everybody emits. So it's either good or bad. And we have that, and we can feel it. Does that have anything to do with what we're discussing? And if it does, then what is the origin of that energy? Like, where does it come from? Well, yeah. ஸோ மாதாஜி சொல்றாங்க, 34ஆம் ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்த்தோம், பிரபுபாதர் பொருளை சொல்றார், கண்ணுக்கு புலனாகாத விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா விண்வெளி பொருட்கள் மூலமாக ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு தொலைக்காட்சி மூலமாக ஒளிபரப்பெல்லாம் பண்றாங்க. ஸோ இது ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட நபர் இருக்காங்கன்னா அவங்க நல்ல சக்தியோ அல்லது அவங்களுடைய மோசமான ஒரு சக்தியோ அவங்கள்ட்ட இருந்து வெளிப்படுது. ஸோ நம்ம அதை உணர்றோம். ஸோ அதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் எதாவது இருக்கா? இது கொஞ்சம் விளக்கலாமா? This is the topic of these 4 purports and verses that we've read. இந்த 4 ஸ்லோகம் பொருளுரை படிச்சதோடைய அதான் அந்த தலைப்பு தான் இந்த இது.
we're not accustomed to thinking in such subtle ways. நாம இந்த மாதிரி நுட்பமான விஷயங்களை சிந்திக்கிறது கிடையாது. But it's auspicious and it's very good exercise to engage our intelligence in meditating on what these things mean. ஆனால் இது மங்களகரமானது மற்றும் நம்மளுடைய புத்தியை இந்த விஷயங்கள்லாம் என்ன சொல்ல வருது அப்படிங்கறத நம்ம அதை யோசிச்சோம் அப்படின்னா அது மங்களகரமானது. I mean, the commentaries of our predecessor acharyas, which I always try to share in my classes, they can be of some help, but even those commentaries are not so easy to understand. நம்ம பூர்வ ஆச்சாரியருடைய வியாக்கியானங்களும் நமக்கு உதவலாம், ஆனா அதுவும் நமக்கு புரிந்து கொள்வது கடினமானதான். It's very subtle subject matter, as I mentioned. ரொம்ப சூக்ஷ்மமான விஷயம். But the interactions of all these elements, this is what creates this material world and creates our so-called life, which is actually just a dream within this material world. This is the stuff of which our dreams are made, you can say. Oh, sorry, Prabhuji, my line got cut. These interactions of various elements and tanmatras, etc., this is the stuff of which our dreams are made in this material world, and our lives in this material world are nothing but dreams. இந்த மூலக்கூறுகள், பௌதிக மூலக்கூறுகள், இதனுடைய தன்மாத்திரைகள், புறன்கள், இதனுடைய ஒன்றோடு ஒன்று அவர்கள் செயல்படக்கூடிய விஷயங்கள் மூலமா தான் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இந்த பௌதிக வாழ்க்கை, நம்மளுடைய வாழ்க்கையினுடைய கனவு, நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த உலகத்துல, இதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை. There are many devotees who feel that they are qualified to enter into Ras Leela. பல பக்தர்கள் நினைக்கிறாங்க நான் ராசலீலைக்கு போறதுக்கு தகுதியானவன் என்று. I feel confident enough to say that unless they can explain this passage, they probably aren't. Oh, sorry, Prabhuji, I couldn't hear. I would say that unless such persons are prepared to actually explain this chapter of the Bhagavatam, they're probably not ready to enter into Ras Leela. We need to know these things. It's not easy, but it's our duty and it's our requirement to learn how we're entangled at present. That's the whole project of Sankhya. அவங்க யாரெல்லாம் அந்த ராசலீல போறதுக்கு தகுதியுடன் சொல்றாங்களோ அவங்கள இந்த அத்தியாயத்தை கொடுத்து இந்த அத்தியாயத்தை நீங்க விளக்குங்க சொன்னா அவங்க அதுக்கு தயார் கிடையாது. ஏனென்றால் அவர்களுக்கு இதை புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஏன்னா இந்த விஷயங்களை புரிந்து கொள்ளாமல் நம்ம ராசலீலைக்கு போக முடியாது. ஏனென்றால் நாம இந்த பௌதிக உலகத்துல எப்படி சிக்குண்டு கிடக்கிறோம் அப்படிங்கறத விளக்கக்கூடிய அத்தியாயம் தான் இந்த அத்தியாயம். And he's explaining this to his mother. இங்க கபிலதேவர் அவங்க அம்மாவுக்கு இதை விளக்கிட்டு இருக்கிறார். At least that should give us some hope that we can also understand it. அப்ப நமக்கும் கொஞ்சம் நம்பிக்கை இருக்கு, நாமளும் இதை புரிந்து கொள்ள முடியும்னு. But really the main thing is that when we surrender and when we follow the instructions that we have received from our spiritual masters, then by divine arrangement we are enlightened from within the heart more than if we very carefully read and try to understand through, as we described, pratyaksha and paroksha and aparoksha, etc., etc. எப்பொழுது நாம் பகவானிடம் சரணடைந்து குருநாதருடைய அறிவுரைகளை பின்பற்றி முறையாக பயிற்சி செய்து கொண்டு அதே நேரத்தில் நம்ம இதை படித்து புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்தால் படிப்படியாக நம்ம அந்த ஞானம் பரோக்ஷ அபரோக்ஷ அந்த மாதிரி இந்த ஞானங்கள் நமக்கு படிப்படியாக நமக்கு வெளிப்படுத்தப்படும். So this is the point that we hear so many times throughout the entire gamut of shastras that we hear from, that bhaktya mama vijanati. It means that when we surrender to Krishna, then he will enlighten us. பலமுறை நம்ம படித்திருக்கிறோம், பகவான் சொல்றார் பக்தியாமாம் அபிஜானாதி, பக்தியால் மட்டும் தான் என்னை புரிந்து கொள்ள முடியும். அப்போ எந்த அளவுக்கு நம்ம பகவான் சரணமோ பகவான் நமக்கு வெளிப்படுத்துவார். Dadami buddhi yogam tam ityadi. So many places Krishna will say.
பல இடங்களில் கிருஷ்ணன் சொல்றார், துதாமி புத்தி யோகம், நான் உங்களுக்கு என்னை வந்து சேர்வதற்கான புத்தியை நானே கொடுக்கிறேன். Or if you prefer the Shruti mantra, then we have Prakashante Mahatmanaha, same idea. ஸ்ருதி மந்திரம் நீங்க போனீங்கன்னா அவங்க யாருக்கு வந்து பகவானிடத்திலும் குருநாதரிடத்திலும் அசையாத நம்பிக்கை இருக்கிறதோ அவர்களுக்கு நான் வந்து என்னை வந்து சேர்வதற்குண்டான விஷயத்தை கொடுக்கிறேன். So our task is to inquire not so much maybe into the intricacies, intricate technicalities of Sankhya philosophy, but how do I surrender? நாம என்ன கேள்வி கேட்கணும்னா இந்த இந்த நுட்பமான விஷயங்கள்ல இந்த சிக்கலான விஷயங்கள் எப்படி வேலை செய்யுது நம்ம கேட்கறத விட எப்படி நான் வந்து பகவான் எப்படி நான் சரணடைகிறது. Prabhupada has mentioned that surrender means dharmam tu sakshat bhagavat pranitam. Bhagavan gives an instruction and we follow it, period. Very simple. Prabhupada சொல்ல சரண்டர் அப்படின்னா சரணடைறதுன்னா நீங்க கிருஷ்ணன் சொல்லக்கூடிய அறிவுரையை பின்பற்ற வேண்டும், அவ்வளவுதான். So our task is then to see how am I surrendering, how am I not surrendering. That should be our inquiry. நாம குருநாதர்கிட்ட சரணடைறோமா பகவான்கிட்ட சரணடைறோமா அதான் நம்ம பார்க்கணும். Of those two, it's said that Krishna is more concerned with what we're not surrendering than what we're surrendering. கிருஷ்ணன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எதை வந்து கிருஷ்ணனுக்கு அர்ப்பணிக்கலையோ அதை தான் பார்ப்பார். நம்ம எதை அர்ப்பணிக்கிறத விட எதை அர்ப்பணிக்கிறோங்கிறத பார்ப்பார். So I remember in Los Angeles there was one old man, very old man, but very sincere devotee. Every day he would get up at 2 a.m. and he would massage his own body just so that he could go to Mangalarti, because that was required. He was 80-something years old, and you know he was so sincere. He was a disciple of Tamal Krishna Goswami, and he used to come in front of the deities in the morning. The system there is that when you take darshan, they give you some little prasadam, some nuts or something. So no matter how many nuts the pujari would put into his hands, he always wanted more. So Krishna is a little bit like this. ஸோ லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்ல ஒரு வயதான பக்தர் இருந்தார். அவருக்கு 80 வயசுக்கு மேல இருக்கும். கமல் கிருஷ்ண மகாராஜுடைய சிஷ்யர். அவர் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் 2 மணிக்கு எழுந்திருச்சு தன்னுடைய உடலை தானே மசாஜ் பண்ணிப்பார். கையை காலை பிடிச்சி விடுவார். ஏன்னால் மங்களாரத்திக்கு வரணும் அப்படிங்கிறக்காக. ரொம்ப நேர்மையான தீவிரமான பக்தர். அதிகாலையில் எழுந்து மங்களாரத்திக்கு வந்துடுவார். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே சுவாமி தரிசனம் பண்ணும்போது அங்கே வந்து பூஜாரி வந்து பிரசாதம் கொடுப்பார். அந்த பருப்புகள், முந்திரி பருப்பு, கிஸ்மிஸ் மாதிரி ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் கொடுப்பாங்க. அப்போ எவ்வளவு கொடுத்தாலும் அவர் வந்து மீண்டும் எனக்கு இன்னும் கூட கொஞ்சம் வேணும் அப்படின்னு கேட்பார். Krishna has that nature also. Just like this Giriraj Govardhan Leela is coming up, everybody, we're all getting ready, we can feel it. And in that Leela, Krishna is never satisfied, no matter how much. Many villages are bringing everything they had, and still he wants more. ஸோ இது வந்து கிருஷ்ணரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு கொடுத்தாலும் அவன் திருப்தி அடைறதில்லை. இப்போ நம்ம கோவர்தன் லீலை வரப்போகுது, எல்லாரும் அதுக்கு தயாராகிட்டு இருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கிராமத்திலிருந்து எல்லா மக்களும் என்னெல்லாம் அவங்ககிட்ட இருக்காங்க எல்லாத்தையும் கொண்டு வராங்க. இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் திருப்தி அடைறதில்லை, எனக்கு மேலும் வேணும் மேலும் வேணுங்கிற. So this is where we need to put our attention and our inquiry. இதை தான் நம்ம கவனத்தை வந்து அங்கதான் செலுத்தணும். Okay. Thank you. Anything else? Agar koi prashna nahi, to we can conclude tonight. Thank you all very much. All glories to Srila Prabhupada. Thank you. Vanchakalpatarubhyashta kripasindhubhaya vichaparitanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.